our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing, hey oh, hey oh, hey you are. 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 Oh, there is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Tuhay natin kumon nuestro Diyos. Tuhay natin kumon nuestro Diyos. There is no one like our God. We sing. Oh, there is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing, hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are. Heavenly Father, above all names is yours alone, worthy of every praise and honor. Thank you for your love that sustains us, your grace that covers us, and your power that guides our steps. As we go forth now, may we live to glorify the name above all names. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let us pray. Our great and mighty Father, we really praise you. For you are good, you are faithful, your name is above every name, the King of Kings, the Lord of Lords. So Lord, accept our worship this morning. And may your heavenly wisdom and the power of the Holy Spirit will teach us and will transform us and will help us grow and mature as we keep digging upon thy word. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Good morning! We really praise God kay nakaabot kita sa bulan sang Pebrero, una nga Domingo. Amen ba? And we are still alive together with our family, enjoying every day kag ang makita naton ang kaayo gid sa Ginoo sa aton nga kabuhi. So this morning kay Pebrero, usually ang tema naton is about love, but now I will bring you into a reflection of God giving us a new heart from stone to flesh. No, aton karon nga lantawon kag aton karon nga pamalandungan ko ano ang mga bagay nga makita naton as we grow together in this year 2026. We will study in the book of Ezekiel 36 verse 26 nga nagasiling, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. No? So, amo ning ginambal sa Ginoo sa mga Israelinhon because the Israelites are
becoming more pleaser of themselves, doing idolatry, and they are forgetting kung ano gid ang hinimuan sang Dios sa ila nga kabuhi. No, madamo sang kung aton nga isipon sa sininga aga, if we will ask ourselves, ano bala ang ara sa tagipusoon sang tawo? No, kung ara kita sa Pilipinas, of course, masiling nato ng aton mga politicians or those who are in the government offices, masiling naton nga ang ara sa ilang tagipusoon is full of corruption. No, makita nato na expose sang madamo ang mga corruption, makita naton ang despite of all the extravagances nga gina-experience ang aton nga mga politicians or those who are people nga ara sa posisyon, makita naton ang poverty. Makita naton ang poor education. Makita naton ang madamo nga mga corruption sa aton nga government, the broken system, the lack of resources, the famine, the earthquakes. So madamo kita sang makitaan nga ang causes sinitanan is not because people are corrupt themselves, but because ang amo ini ang nakabutang sa ilang nga tagipusoon. Like the Israelites, if we will journey with the Israelites, makita naton nga they are provided by God, they are given protection by God, but still ang ara sa ilang tagipusoon is all murmuring, is all asking God, why? So we will find and we will continue to search in the Bible or in the Word of God kung ano ba lang diagnosis sa corruption, diagnosis naton sa poverty, sa subong makita naton, no, ang dara sang nagapaobra si manay sang ilang balay dara gingkawatan sila. No, ang ilang mga trabahador gingkawatan sang 20,000, 3 ka cellphone, tapos diri sa mga palibot daw may mga laptops. So rampant na gid ang masiling naton ang evil. Madamo sang ginapatay, madamo sang ginarape. You know, the problem is, if you will ask the Bible, if you will ask the Word of God, what is the problem with all the things that are happening sa sininga kalibutan? Ano gid bala ang pinaka-main nga reason nga ang damo-damo na gid nga hindi chaotic world, no? Mayari man kita diri nga ng young people nga may mga threat na sa iya, no? So nga amo na sini kagamo ang kalibutan. The problem is the human heart. That's why God declared to the Israelites, I will give you a new heart and put the new spirit within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Kaya ang problema sang tao, problema sa mga Israelinhon, problema naton nga mga tao sometimes ari sa tagipusoon naton. No, kung ikaw ara sa medical field, kung mag-stop na gani sa pagpump ang imong heart, then you will die. Or ang imong heart isa ka importante nga bahin sang imong nga pagkatawo kay kung wala ka sang heart mapatay ka man. So in a spiritual term, makita naton gingamit diri ang heart because the heart ari diri tanan nagasulod. In Mark 7:21 to 23 nagasaling, from within, out of the heart of man come base and malevolent thoughts and schemes, acts of sexual immorality, thefts, murders, adulteries, acts of greed. From within and out of the heart of men, amo ni ang bunga, amo ning ginahimo. So the problem with poverty, the problem with corruption, the problem with the world system is the heart of those who are there. Ang ilang nga tagipuson, anong ara sang ilang tagipuson, anong ginadesire sang ilang nga tagipuson, anong ginatibok sang ilang mga tagipuson, are. Mark 7:21 to 23, makita natin is very clear that within they desire more. They desire more, nagapangawat pagin sila, nagapamatay pagin sila, ang greed sa ilang tagipuson, ara kag madamo, ara sa sulod sang tagipuson. Ano pa? And covetousness, wickedness, deceit, unrestrained conduct, envy and jealousy, slander, profanity, arrogance, and self-righteousness, and foolishness.
sa sulod sang tawo, sa aton mga tagipuson, nagakabuhi ini, nagagawas ini, nagamanifest ini. Kay within na ini sa aton, built-in na inay. So ang mga Israelites, bisan ano kamaayos ang Diyos sa ila, bisan nga gin-provide na sila, bisan nga gin-protection na sila, bisan ginhatag na tanan sa mga Israelinhon, still nagawas ini. Ano gani? Kung basahon ninyo ang ilang journey, naghimo sila ya sang ilang Diyos. Kay nadugayan na sila sa paghulat sa kay Moses sang 10 Commandments sa pagpanaog ni Moses. Nadugayan sila, na-bored sila. So naghimo sila sang sarili nga Diyos, kag ilang nga ginsimba, kag ginalagad. Out of the heart of man, these are all nagakabuhi. Amo na ginhambal sa Ginoo sa Ezekiel, I will put in you a new heart, because your old heart is like stone nga ara sa sulod sang inyo nga tagipuson. This is our condition. This is the condition of the people who are governing our nation. Siguro sa aton nga mga eskwelahan, siguro sa aton nga balay, madamo. Kag hindi lang pwede nimo nga amo na imo nga islan, kundi kuhaon gid. We need a new heart in order for us to function what the will of God is. So aton karon amat-amaton sa pag-discover through the Word of God, the transformation from within, so that sa aton as a Christian, as a family of God, makita naton nga ang aton nga tagipusoon naglain, na-transform kita. There must be a transformation in ourselves. Amaring hambal sa verse 26 ng Ezekiel 36, all these evil things, the schemes and desires comes from within and defile and dishonor the man. Ari tanan nga malaot, no? Amo na dira ginpatulog niya lang alas 3 sang kaagahon ginkuha. Ang isa dira ka trabahador, wala siya nagapuli-puli, nag-gin-save niya ang iyang kwarta. It's 10,500 daw. Ginkuha lang, ginkawat lang because of the greediness of man. Greediness of person. Kaluluoy siya. Wala na siya sang ipuli, wala na siyang ipadala ayan sa iyang parents. Ubos, kawat, upod ang iyang cellphone. You know, that is the desire. The world are becoming more evil. All these evil things and desires, worldly desires, come from the heart of man. Nagalin sa aton tagipusoon nga gina-desire mo. No, mayara pa gani isa kami sang kilala, no, nga makita mo gid nga may mga desires sa worldly desire, kainggit, amo na kung isang nagapamatay ang tawo, nagapangawat ang tawo, nagahimo sang indi maayo ang tawo. So the Word of God will transform our inner nature. We cannot transform ourselves. Bisan ano mo ka bag-o sa imo kaugalingon, mabudlayan ka kag indi mo gid mabag-o ang imo kaugalingon. Only God, only the Word of God can transform our inner nature. The desire, the evil desire in our hearts. Nga abala lang tawo naton, ano bala ang heart of stone? Inner spirituality, ano bala ang heart of stone? In the human heart, kung may ara ka sang tagipusoon nga bato, ano gani kung bato? Tig-a. It's hard, it's cold, it's resistant to change. Amo na ang my heart of stone. Ngaging yung pair sa Bible, tig-a ka. Bisan ano mo ka kawali, bisan isa ka milyon na nga preaching ang imo nga nabatian, do hindi kagyapon makabatyag sang pagbag-o o kung sa pag-convict sang balaan nga espiritu, because you are cold. It is really hard and you resist to know the Word of God. You resist to listen to the Word of God. You resist to be transformed by the Word of God. Amo na, bisan sa mag-asawa, kung dugay na kamo, nagambal ang asawa o kung ang bana nga, sang una, buot ka, subong hindi ka na buot. No? We are trying, sometimes in a marriage, the husband or the wife are trying to change each other.
Pero ngambal sa Biblia, hindi mo mabago ang imo kaugalingon unless God and the Word of God will change you from within. Because in our hearts, we are evil. We desire for more. We love to hurt people. Sa muna gani nga kinanglan gid islan kay ang aton nga kabuhi, ang aton nga tagipuson nagakabuhi kita sang stone heart. And it is hard for God sometimes to influence us. Kay nagaresist kita sang pagpamati kag sa pagbasa sang pulong sa Ginoo. That's why we are separated from the very presence of God. Amuning tagipusoon, no, kung lang taon mo sa life ni Pharaoh, damo na sang warnings nga ginahatag ang Ginoo. Damo na sang nagkalatabo, may plagues and everything just to remind Pharaoh nga magbag-o siya. But no, still Pharaoh refused to obey God despite of all the signs. Bangod sang katig-a sang iya nga tagipusoon. All these evil things, kagano nga ba niya? And it defile and dishonor us. Sa tanan nga mga desire nga yara sa aton tagipusoon. So God and the Word of God will transform our inner nature. Amo na nga ginhambal niya sa kagina sa verse 36 kung balikan naton, no? Ginhambal niya sa aton nga text kagina ginhambal niya nga I will give you a new heart. I will put in you a new spirit within you and replace your stone heart into a fresh heart of flesh. No, amo ning ginahatag sang Ginoo sa aton kag gina-remind sang Ginoo sa aton. Ang promise sang Ginoo that was given to Israelite during the exile in Babylon. Bisan nga padayon nila nga ginaguba ang ilang nga covenant sa Ginoo, God still love His people. Gani amo ning solusyon sa Ginoo. Anong ginimo sa mga Israelites? Sa balkog, they worship the idols. There's chaos. They rejected sa mga ginatudlo sa Ginoo because their hearts are becoming stone, hard, unresponsive. Kag padayon sila nga padayon. Kag amoy niyang naging problema, dako nga problema sang mga Israelites. The same with us nowadays. Amo ning problema naton. That's why amo sa Ephesians 2:1, and you He had made alive when you were spiritually dead and separated from Him because of your transgressions and sin. Ang sala among nagapatiga sa tagipusoon sang tawo. We are separated. We are spiritually dead because of our sin, because of our transgression in the sight of men. Amo na nga ginambal niya mingid sa Israelinhon nga, islan ko. Kuhaon ko ang inyo tagipusoon nga mga bato because you don't need it. Hindi lang na siya nga i-repair. Wala na naghambal ang Ginoo nga, I will repair your heart. But He said, I will replace it. Kuhaon, I will put in you. Because we are all sinners, dead, separated from the very presence of God. Kaya naman ba niya sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. And it is extremely sick. Ang tawon niyo bala? Kita mo na gid ang pila ka salakyan iya, no? Bisan isa ka tuig hindi niya maubos sa pagsakay, may payong pangamahal, breakfast sa iban nga bansa. But look at the Filipinos, poor Filipinos begging and asking for food. Even gani ang Christian, no? May mga politicians man kita nga Christian. And still, na-expose man nga they have millions when in terms of corruption. So hindi lang naton ibutang sa dito na sa mga malayo sa aton. Sometimes we compromise our faith.
Sometimes we compromise sa aton nga trabaho. Sometimes we compromise being a Christian. Sometimes we are deceiving ourselves because we are extremely sick. We want glory. We want honor. We want men to praise us. So that's why nga akin hanglan gid ang replacement sang heart naton. Because this is our condition. Amo ning condition sang aton tagipusoon. And sometimes no ang imo nga tagipusoon gina-deceive ka gid. It's okay. It's okay to compromise. It's okay to do these things. It's okay. Because the world accepts it. Kay ginahimo sang tanan, so it's okay to do it. Ang aton tagipusoon naga-deceive sa aton, nagabutig sa aton, and they convince us that sin is okay. Our hearts convicts us that sin is okay. Nga hindi ini makapalain sa aton nga kabuhi, kag hindi ini maka-change sang no, sometimes dara nagasulod ang pag-abuse naton sang grasya sa Ginoo. Because of this heart nga masakiton, because of all the deceit nga ginaaton nga ginahimo sa adlaw-adlaw nga. Pero ang Ginoo naton maayo gid, lantawan niyo lang kanta naton subong aga. It's all praises and glory and honor, all the name that is above all name, and every tongue will confess and every knee will bow. Kay bisan ang mga Israelinhon, bisan ano ka bulok, bisan ano ka masakiton, bisan ano ka dungol sa mga Israelinhon, ginambalan sa Ginoo, I will put in you a new heart. So kita nga mga Kristohanon, bisan ano naton kadungol, bisan ano ka hindi naton maayo, the Lord will still put a new heart in us. He will give us, I will give you, hambal sa Ginoo, halin sa Ginoo, I will give you a new heart. Tatlo ka bagay lang tawon naton. I will give you, I will remove, and I will give again. First ngay mo on sa Ginoo sa aton is removal. I will remove the heart of stone from your flesh. Amo nang declare sa Ginoo sa mga Israelinon, God will take away our old self, this greedy self, this dead self, this unresponsive heart. Ambal sa Ginoo, I will remove it from you. Ang imo nga kalain sang batasan, ang imo hindi maayo nga hinimuan, kuhaon ina sang Dios. Ang katigas ang imo nga tagipusoon, hambal sa Ginoo, I will remove it. I will not renovate it, but I will remove it. I will not repair it, but I will remove it. Amo na hambal sa Ginoo, I will remove the heart of stone from your flesh. Amo na nga siling ko kagina sa amon nga Bible study, wala gid sang rason nga hindi ka mag-focus sa imo nga pagsimba, sa imo nga pagkanta, sa imo nga Dios, because bisan malain kita, bisan hindi maayo tanan ang hinimuan naton, bisan makasasala kita, bisan sa labdungon kita, bisan ang aton nga desires are all evil sometimes, still the Lord loves us so much that He will remove it and put a new heart in us. Hatagan niya. Siyempre, hindi kanya mahatagan sa bago, kundi niya kuhaon ang daan. So una, I will remove the heart of stone in you, and I will give you a new heart, and not only that, I will put a new spirit within you, that it is the Spirit of God in you. Oh? Replacement. Islan sang Diyos, I will give you a spirit or heart of flesh. Ano ba ang heart of flesh? A heart of flesh that is sensitive to the will of God. A heart of flesh that is sensitive to the Word of God. That is alive
Nang makabatyag ka bala, ang imo tagipusoon makabatyag sang kaluoy, maka-release sang kapatawaran, amo ni ang ihatag sang Dios. Sensitive to God's voice, responsive to the Spirit, the Holy Spirit, and a heart that can truly love God and love others. Amo ni ang ihatag sang Ginoo sa aton. Sa tanan nga kalain nga ara sa tagipuson, amo ini ang iilis kag ibaylo sang Dios sa aton. Kay kuhaon niya, kag islan niya, so ging regaluhan niya, nung hamba niya, I will give you. Regalo. Wala ka namang gyapon sang himuon, wala ka namang gyapon sang part sang imo, ang ikaw lang niya, batunon mo na lang. I will give you. Hambal sa Ginoo, I will give you. This is not something that we can earn or achieve. We can only receive it by the grace of God through our faith. So lang taon naton mga kauturan, nami gid ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Sining 2026 ang February, ang Ginoo maayo kag maayo gid sa tanan nga tinion. That He has given us the power to break every sin. Ano ang hambal niya sa Romans 6:6? We know that our old self, our human nature without the Holy Spirit, was nailed to the cross with Him in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. Beautiful. Matahom gid ang Ginoo. Ang heart of stone, ang self nga greedy, ang self nga full of deceit, full of unforgiveness, full of hatred, full of anxiety, will be replaced, and it is nailed to the cross with Jesus, so that we will no longer be slaves to sin. Di ba? Amo na ang regalo sang Dios sa aton. Amo ninging hatag sang Dios sa aton. We will no longer be slaves to sin. Amo na kung aton nga tugutan ang Ginoo nga mag-perform sang ginatawag naton spiritual surgery. Ihatag kag bag-uhon niya gid ang aton tagipuson. Ano ang bal sa Galatians 2:20? I have been, amo na ni, bag-o nga tagipuson, gingkuha na sang Ginoo ang hindi mapinatawaron, ang dalok, ang palaaway, ang chismosa, gingkuha na the old self. Ang bal niya sa 2:20 Galatians, I have been crucified with Christ. That is, in Him I have shared His crucifixion. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Ano nang imo ginakabuhi? The life I now live in the body, I live by faith. Ano kung nagakabuhi ka sa pagtuo? You are relying on and trusting completely to God, in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Therefore, ano ang bali Pablo? Therefore, if anyone, kung ang atong tagipuso na bayluhan na, hindi na kitang nagakabuhi, kundi si Kristo na, kay a heart of flesh naman, bag-o naman, ging kuha naman, ging surgery naman, ging operahan naman. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature, reborn, renewed by the Holy Spirit. Ano? Ang old heart, stone heart, is gone, have passed away. Behold, new things have come. Amen ba, church? If anyone is in Christ. Diba? Tanan kita sa siningaga, nagasiling, I am saved by Jesus. So Jesus Christ is living in my heart. So you are that anyone. You are that someone that belongs to Jesus Christ. You are forgiven. You are a new creation. So kay bag-o na kita, gingkuha ng daan naton nga tagipusoon, ging isla ini isang heart of flesh that is sensitive to God's voice. So dapat may changes, di ba? May transformation from stone that is greedy, that is evil, that is deceitful, to a heart
nga gusto ka gina-desire sa Diyos. Nga amahimo ini naton. Ano nga balsa nga aton nga verse sa Ezekiel 36:27? Because I will put my spirit within you. No? Ano ba niya to? I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. And you will keep my ordinances and do them. But siningon, hindi ginato niya church mahimo kung kita lang. But because Christ lives in us, and Christ dwells in our hearts, and that heart of stone was removed by God, and He put His Spirit within us, it will cause us to walk in His statutes and to do the will of God. So, hindi kita sa gihapon. Dependent kita gihapon sa kaayo kag grasya sa Dios, dependent kita gihapon sa gahom sa Dios, because it is not I but Christ who lives in us. Nga ang mahimo, so there's an evidence. Dapat makita ang ebidensya nga mayara na kita sang tagipuson. We are obeying, we are doing the work of God because of the Holy Spirit within us. That we did not put ourselves, but God put it in us. And it will cause you, it will cause us to do the will of God. Amo na nga ang obedience, mahimo naton ang pag-obey sa Ginoo mangin okay, kay bangod sang gahom, sang balaan, it will enable us to do the work of the Lord. Kaya nung hambal niya sa 1 John 3:9, God's children cannot keep on being sinful. Anak ka na sa Diyos, you are walking the statutes, Christ is living in you. So if you are considering yourselves that you are children of God, you cannot keep on being sinful. Amen? Why? Amo itong hambal niya kagina, balikan naton, because I have put my spirit within you. So, His life-giving power lives in them and makes them His children so they cannot keep on sinning. O, so di ba, wala ka kita makita sang imo nga bangod, ikaw, maayo ka, so you cannot keep on sinning. So, ikaw kay nami ang imo pagpangabuhi, taas ang imong status sa syudad, you cannot keep on sinning. Wala kagidra makita church. Ang diraya, I will put my spirit within you so that it will cause you to obey and to walk in my statutes, and you will be my children so that you cannot keep on sinning. Amo na ganing ang siling ko, dapat ihatag-tagid ang tanan sa aton nga Ginoo, because He is the reason why we exist. He is the reason why we are blessed. He is the reason why you are always experiencing favor. He alone. Nga kang keror ka sa tagsa ka problema, sa tagsa ka unos, because you have a great and powerful God that helps us become victorious. So, nag-transform ang imong desire. Nakita nyo? Gina-transform sang Ginoo ang aton nga desire. Ano ba lang desire sang tao? Kagina, ginambal naton. Greed, adultery. Damo-damo kita sang gina-desire sa kabuhi. Ang kalibutan, madamo sang ginahatag sa aton. So, kung kaisa, nagahatag ini sang kapirdihan sa aton. So, that's why, anong hambal ni David? As he is transformed by God. Ang tawa niya, ang story ni David, anong desire niya man? Agawo niya man tong asawa. Evil desire. Although David is walking with God, bangod sa tagipusoon, nag-abot man ang desire sa iya. The evil desire. But, hambal niya sa ulihi, create in me a clean heart, O God, and renew a right and steadfast spirit within me. David is crying. Nga bisan upod niya na ang Ginoo, nag-commit sa gihapon siya sang adultery, and he needed God to change his heart.
So we need God to change our heart also. He cried, and Lord, create in me a new heart. Create in me, Lord, sang tagipusoon nga naga-desire sa imo. Though naghambal si David nga, Lord, disiplinaha ako, Ginoo. When you say create, in Hebrew word bara, nga gingamit man sa Ginoo sa Genesis 1:1, nga paghimo niya sang the heaven and the earth, so busin ngon, himui ako, Ginoo, sang bag-ogid. Kuhaay ni nga tagipusoon, kuhaay ni Ginoo nga tagipusoon nga mag-commit sang adultery, kag himui ako liwat. Sang tagipusoon nga naga-desire sa imo. So when you create something out of nothing, that is God's work. Create in me, O God. No, kaya nga kung tagipusoon is evil and it desires worldly things. So gina-replace ini mga kauturan sang desire sang Dios. Gina-work out sang Dios ang mga desire nga yara sa aton tagipusoon. Philippians 2:13, for it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work, that is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. Wala gyapon. Para gyapon sa Ginoo. Ging bag-o sa ginimo tagipusoon, ging islan, ging himuan for His good pleasure. Because we exist to glorify God. Gina-change sa Ginoo ang mga desire, evil desire nga yara sa aton tagipusoon to do His will. Gina-enable sang Diyos ang aton mga tagipusoon to love Him more. Kaya sa Psalm 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires and petitions of your heart. Anong sikreto? As you live, as Christ lives in you and operates and controls your heart, and as you delight in the Lord, He will give you the desires and petition of this heart. Kaya hindi naman ni stone. Flesh naman makabatyag naman sa kung ano ang gusto sang Diyos. So that's why ma-develop na sa imo tagipuson ang transformation. Kaga ang desire nga daw, kung hindi ka makasimba daw, kasi ka kulang ba? There's something wrong in me. Kung hindi ka makapray daw, masin ka, there's something wrong in me. Kung daw hindi ka makahimo sang maayo because you are saved, masin ka daw, kulang. Diba? Amo na lang ang desire ang imo, amo na lang ara sa imo tagipusoon. As you read the Word of God, it became more sweet. Sweeter and sweeter and sweeter. Psalm 119:103, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Diba? Hindi ka kakatulugan ka sa pagbasa, kundi masiling ka, wow, sa pagbasa ko sang pulong sa Ginoo, na-inspire ako, na-transform ako. Sa pagbasa ko sang pulong sa Ginoo, sa pagpamati ko sang pulong sa Ginoo, na-change ako. Hindi ako matulugan. Kaya usually, ang ginahimo sang tao, kung may insomnia siya, Biblia ang katapat. Basa ka isa ka chapter, verse 5 ka pa lang, tulog ka na. Tama man? Ginahimo sang pills ang Bible. But if you are changed, your heart are changed, your heart are transformed, it is the heart that beats for Jesus. Ano ba niya? Oh, how sweet are your words to my taste. Sweeter than honey to my mouth. Matamisan ka na, manamian ka na sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Hindi ka na maburingan sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Hindi ka na maburingan sa church. Because sometimes, ang tao maboard sa church. Maboard kay malamig, maboard kay wala obrahon, o
Or pwede man, cellphone, no? Dugay pa man ni si pastor, number 2 pa lang ang points. So, top 4 points ni sa, scan na isang cellphone, bored. Because we do not really taste the goodness. Hindi mo binato na sa burangid ang kaayos ng Diyos. But mark the Word of God, no? That pain will lead you to worship God more. I'm not saying that God will give you pain, pero amunin kung kaisang pamaagis ng Ginoo, ang pain, ang circumstances, ang problems, ang mga dilubyos ang kabuhi nga magbalik kita. Kag magsiling, Lord, create in me a clean and pure heart that I may worship you. So mga kauturan, ginaproseso kita sang Diyos. Ang aton nga kabuhi, ginatransform sang Diyos, nga ginatransform agud nga mangin maayo kita. Ano ang sa Colossians 3:1-2? Therefore, if you have been raised with Christ to a new life, sharing in His resurrection from the dead, keep seeking the things that are above. Keep seeking the things that are bag-unang tagipusoon mo Change na, ginisla na. So keep on seeking the things that are above. Hindi na ang worldly things. Hindi na mga evil desires. Ano ba niya? Keep focused habitually on the things above. Ang imo bala desire, how can I grow? Paano ako magbasa sang Bible? Paano mangin strong ang akong relationship kay Jesus? Paano ko maka-fellowship permi sa upod ko sa simbahan? Keep on focusing the things that are above. Hindi nga paano ako ma-promote. It's okay. I'm not saying nga hindi mo na planuhan, but that is secondary to the things that is above. Because when you will die, bisan pilapang nakabutang sa imo nga pangalan nga natapusan mo, it will not matter in the very presence of God. All you will have to do is to face God and, Lord, I have received you. I have preached your name. I have do things. Your relationship to God is what matters, not what you possess. So keep on seeking, focused habitually on the things. Ano ba lang mga dapat mo i-focus habitually? Reading the Bible, praying, fellowship, church activity. Habitually. Sunday. No, kaysa habit na lang, wala na love kung kaysang Sunday. Sunday, masimba, mailis kita, after sina, mangita kita kung din kita malunch. Amo na lang ina. Without truly emphasizing that Sunday is my Thanksgiving Day because God is so faithful to me and to my family. Focus. It will direct us on the things. Ano ba Romans 6:14? For sin will no longer be a master over you. Sin. Change na Di ba? Gimbag-o ka na sa Ginoo. You are under the grace of God. That's why you can do things for God. That's why you can love God more. Ano pa? Kay transform ka na. You will reject ungodliness and worldly desire. You will reject it already. Amen ba, church? Buhay pa ba ta? No? Kaya dapat, God is giving us all the signs. Tinahadlo kita without really improving ourselves. The last point. Kung bago ng aton nga tagipusoon, ang aton nga kabuhi, the Lord will transform us in terms ng aton nga relationship. Beloved, let us love and seek the best for one another. Amen ba? Seek the best for one another. Hindi nga siraan mo ang upod mo man sa simbahan. Upod mo nga Kristohanon, siraan man. But let us seek the best. For love is from God. And everyone who loves others is born of God and knows God. So that is your personal experience. There's a transformation on how we relate to others.
As God gives us a new heart, He doesn't just change our relationship with Him, He changes our relationship also with people. Di ba, naging closer ka na sa Ginoo, palabasa ka na, mag-pray ka na, ang imong heart center naging sa Ginoo. Hindi lang na. The second is you will love others. You will forgive others. You will share what you have to others. Amo ning nagakatabo sa aton. Amo ning mga transformation sa aton. Amo ning mga paglaom nga ara sa aton. Romans 5:5, such hope in God's promises never disappoints us because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. O, di ba? Kay gingbubo sang Dios ini sa aton tagipusoon paagi sang gahom sang balaan nga espiritu. We are now becoming more and more like Jesus. John 13:35 to 34 to 35. Moreover, I am giving you a new commandment that you love one another. Ano pang hambal niya sa last? And this is unselfish concern for one another. Diba? Tahom. So, muna gali nga may nagatubo kita, nga may fruits kita, kaya hindi na kitang nagakabuhi, gingkuha na to. No? Gingkuha na sang Ginoo ang mga desire nga kalain sa aton tagipusoon. We are more becoming like Jesus, loving the unlovable, forgiving the unforgivable, and doing unselfish things to others. No, hindi ka na selfish, kundi ang imong love is transformed by God. You are already ready ka na. No? Ano nga bala sa Philippians 2:3-4? Do nothing from selfishness or empty conceit, but with an attitude of humility, neither arrogant nor self-righteous. Regard others as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Tahom gid ang pulong sa Ginoo. Kung mamati lang kita, kagibutang ta lang sa tagipusoon ta, it will really change us. And the Lord, because bag-o na ang aton tagipusoon. Amen ba? So we pray and we will always hope in the promises of God that as we continue to grow as a church, bag-o na nga tagipusoon na nagabit. It is beating for Jesus and it is beating for others. May I invite everyone to please rise. Let us pray. Yes, O Lord, thank you. Thank you very much, O God, that you've reminded us through your word. Nga Lord, ining nga tagipusoon namon is so evil, so sick, that sometimes we want to destroy others. Sometimes puno ini Ginoo sang kaakig nga tagipusoon. Sometimes puno ini sang unforgiveness, full of anxiety, full of depression, full of schemes, full of deceitfulness. But Lord, we thank you for your word, that you've given us your promise, O God, that you will put in us a new heart and you will transform us to become more like Jesus. So Ginoo, sa siningaga, I pray as a church, here we are, O God, like David who prayed, create in us a clean and pure heart so that we may enjoy your presence, so that we may enjoy the power and the transformation of your Holy Spirit. That is our desire, that is our prayer this morning, O God. Create in us so that we will live to your expectation and not the expectation of this world. So we'll be more pleasing into thy sight and not unto the sight of men. Lord, batuna kami, hugasi kami, baguha kami, kag tudloi kami nga every day as we progress, as we process, we will be more like Jesus. So ganun, nagpamuyo ako sa imong mga kanakan siningaga. Lord, I pray for blessing to each family who are here, representing, enjoying your word, enjoying your presence. I pray that you will bless them. I pray for the blessings for the father, for the mother, for the children. Ginoo, hindi pagpabayi ang amon mga anak nga madaog ginising kaaway. Nakibalo kami nga damo na gid nga ginahimo ang ini nga kalibutan to destroy families, to destroy children, young people.
but we believe in your promises that it will never disappoint us. So Lord, I pray for the blood covering of each family who are here this morning. Ang mga kabataan, ang mga pag-eskwela sa mga kabataan, Lord, protect each one of them, that they are protected by the blood of Jesus, that they will return home safe, happy, and united with their family. Lord, protection niya mga tatay sa ilang trabaho, sa kung sa diin man sila, malayo man sila, mabugat man ang ilang trabaho, mabudlay man ang ilang mga trabaho. Protect them with your love and with your grace. Renew their strength every day. Bisan pag Ginoo sa amon mga mother nga nagaatipan sa mga kabataan, nagahimo sang mga ulubrahon sa balay kag nagatrabaho, Lord, bless them with patience, with your grace, and with your strength, and empower each mother to love their children more and more like you have loved us, the unconditional love. Lord, sa tanan, bisan pa sa amon mga bisita, sa tanan nga ari diri sa amon sa sininga agahon, Ginoo, we are lifting up each one of us, Father, sa imo, knowing that with you, everything is secure, everything is provided, everything is healed, everything is in your hands. So may your blessing, favor, and goodness will be upon us all. Brothers and sisters in the Lord, as you leave this place, know wherever you go, whatever you do, you belong to the Lord. Speak the good news, deliberate the will of God, comfort the fearful, touch the lonely, sing, hope, pray, and laugh. May God create in you a beautiful soul. May Christ walk beside you, and may the Holy Spirit add a dance to your step. Amen and amen. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to